Was wenn des Mädchen des dich immer anlächelt des immer de ist, wenn du sei brocht, des sichen dinge erinert, die du selbst längst vergessen hast skan lange mehr fühlt, als sei zeigen woed, stel dir volgen situation vor. Du kennst jemanden seit money. Vielleicht aus dem Studium aus der Arbeit aus deinem Freundeskreis. Ihr verstate euch gut. Ihr lacht miteinander. Manchmal habt ihr tief Gespräch, manchmal ist es einfach nur angenehm, nebeneinander zu sitzen. Und du hast nie wirklich darüber nachgedacht, ob de mehr sein könnt, weil es so natürlich wirkt, weil du es als selbstverständlich abgetan hast. Aber was, wenn es nicht selbstverständlich ist was, wenn hinter diesem natürlichen, angenehmen Miteinander ein Welt aus unterdrückten Gefühlen steckt, aus Moment, in denen sei sich gefragt hat, ob du sei siehst, wirklich siehst, und du es nie bemerkt hast, weil dein Gehirn dir sagt, dass das alles nicht zu bedeuten hat, dein Gehirn trickt dich. Und heute werden wir genau darüber sprechen. Willkommen bei Verhaltens Kompass. Heute sprechen wir über die 5 Dinge, die Frauen tun, wenn sie heimlich verliebt sind. Nicht die offensichtlichen Zeichen, die du in jedem Ratgeberartikel findest, sondern die subtilen, fast unsichtbaren Verhaltensweisen, die in der Psychologie seit Jahren erforscht werden, und die du bisher wahrscheinlich schlicht übersehen hast. Dies 5 Zeichen sind so alltäglich, dass sie wie normal sozial Verhaltensweisen aussehen. Und genau das macht sie so schwer zu erkennen. Aber sobald du weißt, wanneer du schauen musst, sobald du verstehst, was hinter diesen Verhaltensweisen steckt, wirst du Menschen dich herum auf ein völlig andere Art und Weise sehen. Fangen wir ab Schnitt 1, der Blick, der ein Sekund zu lang dauert. Es gibt einen Unterschied zwischen dem normalen Blickkontakt, den wir täglich herstellen, und jenem Blick, der ein einzig Sekund zu lang anhält. Klingt minimal, klingt unbedeutend, aber genau de liegt die Wahrheit. Der Sozialpsychologie gibt es ein Konzept, das als extended gaze bekannt ist, der verlangert Blick. Forschungen der letzten Jahrzehnte haben immer wieder gezeigt, dass Menschen, die romantisch Gefühl für jemanden entwickeln, instinktiv länger auf dies Person schauen. Und das Wichtige dabei, es ist kein bewusste Entscheidung. Es passiert einfach. Das Gehirn registriert automatisch, was emotional bedeutsam ist, und lenkt die Aufmerksamkeit dorthin immer wieder, fast wie ein Magnet. Stell dir folgendes Szenario vor. Du bist mit einer Gruppe von Freunden zusammen. Ihr sitzt am Tisch, redet, lacht, tauscht Gespräch aus. Und plötzlich bemerkst du in einem der wenigen ruhigen Moment, dass jemand aus der Gruppe dich anschaut. Nicht offensichtlich, nicht aufdringlich, aber da, und wenn du zurückschaust, schaut sie weg. Manchmal mit einem kleinen Lächeln, manchmal ohne. Und dann passiert es wieder. Und wieder du tust es ab. Du denkst es war Zufall. Dein Gehirn sagt dir, das bedeutet nichts. Du bildest dir was ein. Aber ist es wirklich Einbildung, denk mal darüber nach, was in diesem Moment passiert, hat ein sehr konkret neurobiologische Erklärung. Wenn ein Mensch romantisch Gefühl für jemanden entwickelt, erhört sich die Aktivität in der Amygdala, dem Bereich des Gehirns, der für die Verarbeitung emotioneller Information zuständig ist. Die Amygdala bewertet ständig unsere Umgebung und markiert Dinge, die emotional relevant sind, mit einer Art innerem Ausrufezeichen. Und bei einer Frau, die verliebt ist, trägt dies Person du dieses Ausrufezeichen. Das Ergebnis ist, dass die Aufmerksamkeit automatisch auf dich gelenkt wird. Nicht weil sie es will, nicht weil sie es plant, sondern weil ihr Gehirn dir dies Aufmerksamkeit schenkt automatisch, unbewusst immer wieder. Und es gibt noch ein zweit, noch feiner Dimension dieses Zeichens. Der Psychologe Eckhart Hess hat in den 1960er Jahren etwas Faszinierendes entdeckt. Wenn wir etwas sehen, das uns gefällt etwas, das uns emotional anspricht, erweitern sich unsere Pupillen. Das Gehirn signalisiert dem Körper buchstäblich, mehr davon, lass mehr rein. Und die Pupillen regieren sie öffnen sich, mehr Licht einzulassen,
mehr von dieser Person aufzunehmen. Im Alltag ist das natürlich fast unmöglich zu beobachten. Pupillen sind man nicht in der Mittagspause. Aber der verlangert Blick, den kann man sehen. Wenn man weiß, wonach man schaut, es gibt noch ein Drittdimension, die noch subtiler ist. Frauen, die heimlich verliebt sind, schauen dich oft an, wenn du gerade nicht schaust. Sie beobachten dich, wenn du mit anderen redest. Wenn du lachst. Wenn du konzentriert bist. Und in genau dem Moment, in dem du dich umdrehst, ist ihr Blick weg zu schnell. Zu absichtlich, wirklich zu voll zu sein. Psychologen nennen dieses Muster Gaze Monitoring, die Überwachung des Blickverhaltens der anderen Person. Wir tun es alle, wenn wir jemanden mergen. Es ist ein Überbleibsel unserer sozialen Evolution. Den Blickkontakt war ein der ersten und primitivsten Formen der Kommunikation, die uns sehr vorfahren kann. Wenn du wichtig bist, beobachtest du, wohin die wichtige Person schaut. Ob sie dich bemerkt hat, was sie denkt, was wäre wenn ich dir sagen würde, dass dieser still beobachtend Blick mehr über die Gefühle eines Menschen sagt als tausend Wort höherer ist, was du tun kannst. In den nächsten Tagen, wenn du mit dieser Person zusammen bist, auf Moment in denen ihr Blick wegelt, wenn du dich umdrehst. Nicht einmal, mehrmals. Und dann stell dir die Frage, gibt es ein Muster? Denn einmal ist Zufall, zweimal ist Aufmerksamkeit, dreimal ist ein Botschaft und den Gehirn nun ja den Gehirn trickt dich, indem es dies Moment als bedeutungslos abtut. Lass ein das nicht Abschnitt 2, die Sprach der kleinen Berührungen, höherer Word is interessant. Denn von allen 5 Zeichen ist dieses vielleicht das subtilst und gleichzeitig das biologisch veriterischst. Frauen, die heimlich verliebt sind, berühren die Person, in die sie verliebt sind, häufiger. Aber nicht auf die offensichtliche Art. Nicht mit großen Gesten, nicht mit langen Umarmungen, nicht mit eindeutigen Signalen. Sondern mit den kleinen, fast nebensächlichen Berührungen, die man kaum als solch wahrnimmt, wenn man nicht darauf achtet. Ein kurzes Antipen am Arm, wenn sie dir etwas erklären. Ein Moment, in dem ihr Hand auf deiner Schulter liegt, ein Moment zu lang. Das zufällige Streifen der Finger, wenn sie dir etwas gibt oder etwas von dir nimmt. Das klingt harmlos. Und das ist genau der Punkt. Es klingt harmlos, weil es so aussehen soll. Nicht absichtlich unbewusst, warum passiert das? Und warum so automatisch, so unkontrolliert, die Antwort findet sich in einem der bekanntesten Neurotransmitter der Bindungschemie, Oxytocin. Das sogenannte Bindungshormon freigesetzt, wenn wir andere Menschen berühren. Selbst bei Flugzeugen. Nebensächlicher körperlicher Nachschüttet des Gehirn Menschen Oxytocin aus. Und das Gehirn registriert dies Ausschüttung als angenehm, als belohnend, als etwas, das es wiederholen möchte, wenn eine Frau Gefühl für jemanden entwickelt, sieht es sie körperlich zu dieser Person hin, auch wenn sie das selbst vielleicht noch nicht vollständig versteht oder zugeben will. Der Drang zur Berührung ist kein rationale Entscheidung. Kommt aus einer tieferen, älteren Schicht des Gehirns der Schicht, die über Verbindung und Sicherheit entscheidet, lange bevor der Bewusstwerden einschaltet. Stell dir folgende Situation vor. Du erzählst ihr ein Geschichte, etwas Amusantes, das dir passiert ist. Du bist mitten in der Erzählung, gestikulierst, lachst. Und dann groß Ankündigung, Absicht legt sie kurz die Hand auf deinen Arm, lacht mit dir und nimmt sie wieder weg. Ein Sekund. Vielleicht zwei. Dann ist der Moment vorbei, das Gespräch geht weiter, und keiner von euch redet darüber, aber du hast es gespürt. Du hast es bemerkt. Und vielleicht hast du dich danach gefragt, war das absichtlich Denkmal darüber nach höher ist die Entscheidung Freude, die du dir stellen solltest, beruht sich auch andere Menschen auf dies Art. Wie häufig, wie intensiv. Den Menschen haben unterschiedlich körperlich Grenzwert, manch sind natürlich berührender als andere. Aber wenn du feststellst, dass sie dich häufiger berührt als andere auch Menschen, zu denen sie ein ähnlichen Beziehung hat, dann ist das bedeutsam.
Dan ist die Berührung nicht ihr allgemeines Verhalten. Dan bist du der Unterschied, es gibt noch einen zweiten, noch subtileren Aspekt, dering mit diesem Zeichen zusammenhängt. Das nervös Verhalten in deiner Nähe. Wenn eine Frau heimlich verliebt ist, verändert sich ihr Körper, wenn du in der Nähe bist. Das Nervensystem reagiert auf die Anwesenheit einer Person, die emotional wichtig ist mit einem leichten Anstieg von Herzrate und Adrenalin. Das ist ein physiologische Reaktion, die man nicht wirklich kontrollieren kann. Und sie zeigt sich in kleinen, körperlichen Zeichen. Sie spielt häufiger mit dem Haar, wenn sie neben dir sitzt. Sie justiert ihre Kleidung oder ihren Schmuck, auch wenn nicht aus der Ordnung geraten ist. Sie macht klein, repetitive Bewegungen, die Psychologien als Selbstberuhigungsverhalten bezeichnen der Körper versucht, das Aktivierungsniveau zu regulieren. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass dies kleinen körperlichen Signal ähnlicher sind als was sie sagen könnt, denn der Körper lügt nicht. Das Bewusstsein kann Gefühle verbergen, rationalisieren, unterdrücken. Aber das Nervensystem folgt seinen eigenen Regeln. Und in seiner Sprachbedeutet Aktivierung in deiner Nähe genau das, was du vielleicht vermutest. Stell dir folgendes Szenario vor. Ihr wartet gemeinsam auf etwas, auf einen Freund, auf ein Taxi, auf die nächste Runde im Gespräch. Es ist ein ruhiger Moment, besonder Ebengang. Und du beobachtest, dass sie sich ihr Haar dreimal hinters Ohr schiebt in 5 Minuten. Dass sie in ihrem Armreif spielt. Dass sie lacht, ein bisschen zu schnell über etwas, das eigentlich nur mäßig witzig war. Und wenn du dich verabschiedest und gehst, hat sie für einen kurzen Moment einen Ausdruck im Gesicht, der aussieht wie Enttäuschung. Das ist kein Zufall. Das ist den Wegen des bedeutet, dass ein bestimmt neurochemische Reaktion in ihr aufhört. Ihr Körper mag es, wenn du da bist. Und zeigt es auf sein eigen still Art. Abschnitt 3. Sie erinnert sich an alles. Dieses Zeichen ist eins der verräterischsten und gleichzeitig das die meisten Menschen am wenigsten bewusst wahrnehmen. Denn es ist so unauffällig, dass man es als Selbstverständlichkeit abtut. Als sei ist eben aufmerksam. Als sei ist halt so. Aber sei ist nicht einfach so. Sei erinnert sich an alles, was du sagst, und das hat ein sehr konkret neurochemisch Ursache. Denk an folgendes Beispiel. Du hast ihr Vorwachen nebenbei erzählt, dass du als kein Stern beobachtet hast. Nicht in einem wichtigen Gespräch beiläufig in einem Nebensatz. Wachen später fragt sie dich, machst du das eigentlich noch? Stern schon. Du bist überrascht, dass sie sich daran erinnert. Aber sie erinnert sich. Weil ihr Gehirn diese Information als wichtig markiert hat, warum markiert ihr Gehirn das als wichtig higher ist die neurochemische Erklärung. Wenn wir ein Person mergen, wenn Dopamin im Spiel ist, verändert sich die Art, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und speichert. Dopamin ist nicht nur der Neurotransmitter des Vergnügens. Ist auch stark mit Lernprozessen und Gedächtnisbildung verbunden. Informationen, die in einem dopaminergen Zustand aufgenommen werden tiefer und dauerhafter ins Langzeitgedächtnis eingraviert. Alles, was in einem Moment passiert, in dem Dopamin ausgeschüttet wird als bedeutsam, markiert und entsprechend gespeichert. Und für eine Frau, die verliebt ist jedes Gespräch mit dir ein dopaminerger Moment. Alles, was du sagst, tust, ausdrückst, ihr Gehirn nimmt es auf, markiert es, speichert es. Nicht weil sie es bewusst versucht, sondern weil ihr Gehirn automatisch in einen Zustand erhöhter Aufmerksamkeit übergeht, wenn du da bist. Psychologien nennen das Enhanced Encoding, verstärkte Encodierung. Emotional bedeutsam Erfahrungen werden von unserem Gehirn mit einer höheren Encoding-Type verarbeitet als neutral Informationen. Das bedeutet, je wichtiger dir jemand ist, desto besser erinnerst du dich an das, was sagt. Stell dir folgendes Szenario vor. Ihr seid in einer Gruppe, vielleicht 7 oder 8 Leute. Du erwähnst in einer Pause ganz nebenbei deinen Lieblingsfilm aus der Kindheit.
Jemand maakt einen Witz, des Gespräch dreht sich weiter. Dre watchen spetter begegnet I her uch wieder und sie sagt. Ik heb übrigens den Film geschaut, den du erwähnt hast. Ik kan verstehen waarom dir zoveel bedutet. Alle anderen in der Gruppe haben dies Aussage längst vergessen. Vielleicht hast sogar du selbst vergessen, dass du es erwähnt hast. Sei nicht. Denk mal darüber nach, aber des Erinnern ist nur die sichtbarst Skick dieses Zeichens. Darunter liegt etwas noch tiefer Gehens. Sei weiß, was dir wichtig ist manchmal besser als du selbst es artikulieren könntest. Sei kennt den Vorlieben. Sei kennt die Themen bei denen du aufluchtest. Sei kennt die Dinge, die dich stören, auch wenn du sie nie explicit genannt hast, while sei zugehört hat, wirklich zugehört, über viel Gespräch hinweg, und sei handelt entsprechend. Sei skickt dir einen Artikel zu einem Thema, das du mal erwähnt hast, weil sei weiß, dass es dich interessiert. Sei erwähnt ein Band, die du magst, weil sei sich gemerkt hat, dass du einmal darüber gesprochen hast. Sei fragt nach Dingen in deinem Leben, nach denen anderen nicht wichtig genug erscheint zu fragen, nach dem Freund, dem es nicht gut ging. Nach dem Projekt auf das du gewartet hast, nach dem Buch das du lesen wolltest, das ist kein Zufälligkeit. Das ist Zuwendung. Die still ungesprochen Zuwendung eines Menschen, dem du wichtig bist, was wäre wenn ich dir sagen würde, das Gedächtnis in zwischenmenschlichen Beziehungen ein der unterschiedlichsten Liebesprachen ist, Menschen erinnern sich an das, was ihnen wichtig ist. Das ist ein sehr einfach, sehr ehrlich Wahrheit. Und wenn jemand sich an alles erinnert, was du sagst, selbst in die nebensächlich, flüchtigsten Bemerkungen, dann sagt dir das etwas über den Stellenwert, den du in diesem Menschen einnimmst. Es gibt noch ein Dritt, besonders fein Skick dieses Zeichens. Sie erinnert sich nicht nur an das, was du sagst. Sie erinnert sich auch an das, was du nicht sagst. An die Moment, in denen du stiller wirst. An die Tage, in denen du ein bisschen anders klingst als sonst. Und sie spricht es vielleicht nicht direkt an, aber sie bemerkt es. Und manchmal reicht ein alles okay bei dir. In genau dem richtigen Moment, zu zeigen, dass sie wirklich zugehört hat, nicht nur mit den Ohren, mit der ganzen Aufmerksamkeit, die sie dir entgegenbringt, den Gehirn trickt dich hierer auf ein spezifisch Weise aus. Ich sag dir, sie ist eben ein aufmerksamer Mensch. Manch sind halt so. Und vielleicht stimmt das manchmal. Aber dann stell dir die Frage, ist sie bei anderen genauso aufmerksam? Oder gibt es bei dir einen Unterschied, einen kleinen, aber spürbaren Unterschied in der Tiefe und Konstanz ihrer Aufmerksamkeit Abschnitt 4, das Spiel der stillen Eifersucht. Von allen 5 Zeichen ist dieses vielleicht das emotionalst. Und das sich am schwersten verbergen lässt, auch wenn die meisten Menschen ernsthaft versuchen, es zu verbergen. Wenn eine Frau heimlich verliebt ist, regiert sie auf andere Frauen in deinem Leben. Nicht laut, nicht dramatisch, nicht mit Schenen oder Aussagen, die sofort auffallen, sondern auf ein Weise, die man nur den sieht, wenn man weiß, wonach man schauen muss. Stell dir folgende Situation vor. Du erzählst ihr Beiliefig von einer Kollegin, mit der du viel zusammenarbeitest. Nichts Romantisches, ein rein professionell Beziehung. Du beschreibst, wie ihr zusammen in einem Projekt gearbeitet habt, wie gut das geklappt hat. Und während du redest beobachtest du etwas. Ein ganz kleines, fast unsichtbares etwas. Ein kurzes Anspannen die Mundwinkel. Ein Tonfall, der sich minimal verändert. Ein Frage, die ein bisschen zu beiliefig gestellt wird. Und why ist sie so nett? Das ist kein Neugier. Das ist Eifersucht in ihrer subtilsten, verborgensten Form. Warum entsteht Eifersucht in diesem Kontext? Wenn noch gar kein offiziell Beziehung existiert, die Antwort liegt in der Funktionsweise des limbischen Systems, dem emotionellen Zentrum des Gehirns. Eifersucht ist evolutionspsychologisch gesehen ein Schutzmechanismus. Sie entsteht, wenn wir etwas wahrnehmen, das ein wichtig emotional Bindung bedrohen könnt oder bedrohen könnt. Und das entscheiden dabei,
Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen einer realen und einer ersehnten Bindung. Wenn eine Frau Gefühl für jemanden hat, auch wenn dies Gefühl noch unausgesprochen sind, behandelt ihr Gehirn dies potenziell Verbindung wie ein real. Und regiert entsprechend, das bedeutet, Eifersucht kann entstehen, auch wenn kein Beziehung existiert. Weil das Gehirn sich bereits so verhält, als würde ein existieren. Denk mal darüber nach. Wie zeigt sich dies still Eifersucht im Alltag? Sie fragt nach anderen Frauen in deinem Leben manchmal direkt. Meistens indirekt, durch Fragen, die unschuldig klingen, aber in ein bestimmt Richtung zielen. Sie kommentiert bestimmt Dinge auf eine Art, die leicht kritisch klingt, unwirklich kritisch zu sein, ein Nebensatz, ein halbherziges Na ja, sie klingt ganz nett. Und manchmal, besonders deutlich, verändert sich ihr Gesamtenergie, wenn du von einer Frau sprichst, die sie kennt. Es gibt ein besonders faszinierendes Szenario, in dem dieses Zeichen sehr klar sichtbar wird. Stell dir vor, ihr seid zusammen mit Freunden unterwegs. Ein andere Frau kommt dazu attraktiv, interessant, charmant. Du und sie unterhaltet euch gut, ihr lacht, der Austausch läuft flüssig. Und in diesem Moment bemerkst du, wenn du kurzer Zeit schaust, sie beobachtet euch. Nicht aggressiv, nicht offensichtlich, aber aufmerksam, sehr aufmerksam. Und vielleicht wird sie in diesem Moment ein bisschen stiller als sonst. Oder sie macht plötzlich eine Bemerkung, die den Aufmerksamkeit wieder auf sie lenkt. Einen Witz, ein Frage, irgendetwas, das den Moment unterbricht, das ist das Gehirn in Action. Ihr Gehirn, das sagt, ich will, dass mich sieht. Und was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass dies still Eifersucht einer der stärksten Indikatoren für tief,